Hi, welcome to the Central Museum of Mongolian Dinosaurs. The museum is located in the mid of downtown of Ubay and next to the Freedom Square. And then, we are pleasure to having you. And let's go inside. From the beginning of the world until today, a period of about 4.6 billion years, there have been many evolutions. Today, we are looking at one of the world's extraordinary phenomena that occurred during the human development. Dinosaur skeletons have been found everywhere in the world. There have been many books and films written about these fascinating creatures that originated from the Cretaceous period of the Mesozoic era. Dinosaur museums exhibit fossils of dinosaurs, as well as paleontological findings from all eras, demonstrating the origins and development of the biospheres. There are generally two types of dinosaur museums around the globe. One type is a seasonal museum that opens at the location of prehistoric findings. The other type is a more permanent structure that houses findings and operates year-round. There are around 200 dinosaur museums in the world, and one of them, the Central Museum of Mongolian Dinosaurs, opened in Ulaanbaatar in 2013. За манай музей бол 2013 оны 1 сарын 12-ны өдөр засгийн газрын 11-р тогтоолоор байгуулагдсан шинэхэн залуухан музей. Үзэсгэлэнд тавигдсан үзмрүүд бол 40 гаруй үзмрүүд байна. Тэгээд 1000 гаруй үзмрүүдийн 40 гаруй үзмөр байна гэдэг маань цаана бол 900 60 ширхэг одоо үзмэр одоо манай сан хөмрөгт фондонд байна гэсэн. The world's leading dinosaur museums are located in America, Germany, Belgium, China, Canada, Turkey, Africa, and Australia. South America ranks third in its amount of dinosaur findings after China, but still had no independent museums to date. Mongolia is one of the leading countries in the world in the field of paleontology. Дэлхийд бол манай Монгол улс маань палеонтологийн олдруудаар бол эхний 3 байрт ордог. Гэхдээ яг энэ 1, 2, 3 дугаар байрыг бол жилд болсон олдруудын нийт тоогоор бол өөрчлөгддөг. 1, 2, 3 маань. За харин гэхдээ яг бидний манай үзмэрт үзүүлэлт тавьсан олдрууд бол бүгд цэрдийн үеийн олдор. За үүгээр бол манай Монгол улс маань бол дэлхийд бол нэг зогсдог гэж үздэг. Around 330 species of dinosaurs have been discovered in the world. About 64 of these species were found in the Mongolian Gulf Desert. There is an interesting photo of Gobi. Of course, definitely in the south of the Gobi, there is many provinces. That the best one, of course, definitely it's Umnogao province. So, I'm gonna just introduce to you this photo. Its fact is that in the world there is so many trace ways or footprint of a dinosaur in different countries, different continents. But for this locality, is the amazing thing is that perhaps just only one amazing localities in the world. Point.
Well, locality's name, it's the same province, it's the Ulэг province in Manlasum, but the locality is called Shartsao. Fact is that there is that paleontologists of Mongolia with Japanese scientists discovered this one point. There was just thousands of glamorous, well-preserved footprint, it's a trace ways. So, unfortunately, most of was like destroyed from the local, and then, good news is that 2 years ago, they was just protected, and then now the, travelers could have a chance to see these localities of thousands of thousands. So it's about 18,000 of a trace ways of a dinosaur footprint. The museum aims to preserve and protect our cultural heritage as well as our paleontological findings for the future generation. The museum's main dinosaur exhibit dates back to 248 to 213 million years ago. Бусад газрыг бодвол яагаад гэвэл нөгөө 90 100-аар өөр учраас цэрдийн галавт байдаг. Бусд нь бол юрийн галав гэж одоо жишээлбэл Америк нэгдсэн улсад олддог бол Монтана мужаас буюу Латин Америкаас бол үлэг гүрэл олддог гэж байгаа. Тэгээд тэр үлэг гүрлийн олдож байгаа газрууд нь бол манайхыг бодвол маш их тийм одоо юу гэдгийг хадан хясаанд цүүцтэж явдаг гэж байгаа. Гэтэл одоо өмнөд хятад олддог гэж байгаа. Өмнөд хятад бол олж байгаа газар нь бол манайхыг бол бас тогтцсон хувьд бол маш одоо өөр байдаг. Тэгээ манай Монголын одоо үлэг гүрлийн олдож байгаа газрууд бол маш гоё тийм одоо цэрдийн галууд байсан хурдсанаас олддог. Зураач нар биер багсаараа зураг зурж байгаа юм шиг яг жинхэнэ төгс антомон тэндээс одоо олддгоороо их онцлог бүтнээр олддгоороо их онцлог байдаг гэж. Бусад газрууд бол үнэхээр олдцол байдаг мөртлөө маш тийм хүнд нөхцөлд тэр одоо олдууруудыг олж авдаг буюу олж авж байгаа зүйлүүд нь тархай бутархай нэг одоо хэлбэр дүрстэй тийм бол олддоггүй гэж эрдэмтэн судлаачид ярьдаг юм байлаа. Би Америк нэгдсэн улсын Нью-Йоркийн музейд очиод одоо тэр том судлаач нартай уулзсан. Одоо дэлхийн 1 2 3-т ордог том судлаач нар ярихдаа Монгол орн бол үнэхээр бол одоо үлэг гүрвэлийн орон гайхамшигтай сайхан орн шүү. Тэр оронд бид нар очиж судалгааны ажил хийхдээ бол маш их баяртай байдаг. Тэндээс бол бид нар маш гоё төгс нэг осондоо цогц бүтэн одоо тийм олдууруудыг олж харснараа бидний одоо энэ палеонтологийн шинжилгээ ухааны эрдэмтэн судлаач болсны одоо гавьяа бол байдгаа гэж ярьж хахад үнэхээр өөрийнхөө одоо оронд олддог олдцтой тэр сайхан олдууруудаар бол бахархах сэтгэл надад төрж ирсэн л да. За яг энэ үлэг гүрэлтэй олдур бол ер нь бол манай Аз твс буюу манай Монголоос их бичлэн олддог. Олдурууд нь бол ер нь манай Монгол улсад хариалагдгаа гэж хэлж болох олдурууд. За яг тэгээ бидний энэ үзэж байгаа олдурын гол онцлог гэх юм бол бусад олдуруудаас залуу гэдгээрээ илүү онцлогтой байна. За тэгээд тодорхойлбол нэг 11 орчим настай үлэг гүрэл гэж тодорхойлж байна. За тэгээд энэ үлэг гүрэлүүдийн олдурууд бол ихэвчлэн нас бие төрсөн олдурууд маш их олддог. За тэгээд ийм залуу үлэг гүрвлийн олдур олдсноор энэ маш онцгой тийм үлэг гүрвэлтэй олдур байна. За тэгээд ерөнхийдөө энэ үлэг гүрвлийн үүсэл нь гэх юм бол 1946 онд хойш нөр зөвлөлт толгойд улсын палеонтологч эрдэмтдтэй нийлээд манай Монгол улс судалгаа явуулсан. За тэгээд тухайн судалгааны үеэр яг энэ үлэг гүрвлийг нээж илрүүлсэн гэж үздэг. За тэгээд анхны олсон палеонтологч нь бол Мале гэж одоо
Оросын палеонтологч эрдэмтэн хүн байна. За тэр эрдэмтэн анх энэ үлэг гүрүүлийг Dinosaurs батар гэж нэрлэжсэн түүхтэй байдаг. За тэгээд Dinosaurs гэдэг маань болохоор Өмнөд Америкаас олддог Dinosaurs Rex гэдэг энэ үлэг гүрүүлтэй төрөл нэгтэй тийм үлэг гүрүүлийн нэрийг ерөнхийдөө авч энэ үлэг гүрүүлийг нэрлсэн тийм түүхтэй байдаг. За тэгээд үүний дараагаар болохоор маш нарийн судалгааны явцад 1955 онд Рождеевский гэж одоо Оросын бас эрдэмтэн маань яг энэ үлэг гүрүүл нь зөвхөн манай Аз твд амьдардаг онцлогтой. За Өмнөд Америкт байдаг Dinosaurs Rex-с овог нэг үеэлүүд буюу нэг овогт багтахаар махчин үлэг гүрүүлүүд юм аа. Тийм учраас Dinosaurs батар биш харин Tarbosaurs батар гэж нэрлсэн байдаг. За тэгээ ерөнхийдөө энэ үлэг гүрүүл 1955 онд анхны одоо нэршлээ буюу Tarbosaurs батар гэдэг нэршлиг авсан түүхтэй. These carnivorous predator dinosaur fossils and footprints were discovered in the following locations: Нэмэгт цагаан хошуу, Хэрмийн цав, Бүгэн цав, and Алтан уул in the southern part of Mongolian province. Махан идэж тэ. За тэгээ яг бидний харж байгаа үлэг гүрүүлийн ясцалтын байдлыг ерөнхийдөө хэлэхэд 75% нь бол яг ориг 25% нөхөн сэргээлтэнд орсон тийм яс байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө нэг удаа мах идэхдээ энэ үлэг гүрүүл маань 50-аас 60 кг махыг бүхэлд нь зайлгах, жажлах чадамжтай байжээ гэж ерөнхийдөө үзэж байгаа энэ үлэг гүрүүл маань. За тэгээд одоо яг бидний харж байгаа үлэг гүрүүлийн биеийн урт бол 7.5 м, биеийн өндрийг бол 2.5 м өндөртэй гэж тодорхойлсон. Харин насбын төрхөөр энэ үлэг гүрүүл маань яг одоо байгаа хэмжээнээс нэг дахин илүү том буюу 15 м орчим урттай. За биеийн өндөр бол 4 м орчим өндөртэй. За биеийн жинг тодорхойлохдоо нэг 7-оос 8 тонн орчим жинтэй үлэг гүрүүл байна гэж тодорхойлсон. За тэгээд энэ үлэг гүрүүлийн бас нэг өөр нэг онцлог шинж нь юу вэ гэх юм бол тархины бүтцээ. 180 см3 буюу 200 г тархитай байжээ гэж үзэж байгаа. Маш жижигхэн тархитай харин маш том биетэй байсан. Тийм учраас ерөнхийдөө биеийн хөгжлийн урд мөчний хэсэг бол маш бага хөгжсөн. Яагаад гэвэл нүг сэтгэх чадамж маш буу байсан. Ихэвчлэн биеийн хөдөлгөөний юугаар хийдэг гэсэн бол биеийнхэн хүчээр хийдэг байсан баг. За тийм учраас энэ үлэг гүрүүлийн урд мөчний хөгжил яг хөгжлийнх явцад бол ингэж маш урт хөгжөөгүй ашиглагдаагүй учраас энэ богинохон байсан гэж үздэг баг энэ үлэг гүрүүлийг. Hello, I'm Mariusz and I come from Poland. This is actually my first time in Mongolia and I must say that it's a really beautiful country. I really enjoyed my stay here. So I particularly enjoyed the Tarbosaurs Batar skeleton, which I think is like really amazing and it's unique worldwide. So it's really, really interesting. Well, next glamorous displays that we can see is here is that fully grown Oviraptor skeleton. So point of this skeleton is that
also the complete in percentage, it's about 90% is original bones of a fully grown Oviraptor skeleton. And then interesting fact is that the Oviraptor also it's called egg stealer. It's a very famous species. And then, well, interesting fact is that the dinosaur was it's omnivore diet. And then also interesting fact is that species used to have a feather like a bird, but it's flightless dinosaur. So now I'm gonna introduce another interesting thing is that we saw the models of a second, and this is the actual original skull, a fully grown skull of a second. That's also you having an opportunity to see. Hi, my name is Marek. I come from Poland. This is my first visit to Mongolia and to Ulaanbaatar. This is the first museum I see in Ulaanbaatar because Mongolia is very famous in the world about its dinosaurs. And I have read in the internet that this is the museum with the best skeletons of dinosaurs. I like the museum very much. And I also like it that it has a lot of descriptions in English, which is important to me because I can read and get to know the dinosaurs better. The Central Museum of Mongolian Dinosaurs not only exhibits fossils of dinosaurs, but also teaches geological history, especially the development of the biosphere. They also display unique paleontological findings from Mongolia. Their main purpose is to increase public awareness regarding the significance of the exhibitions and to protect the environment and the country. The significance of this museum must not be underestimated because it confirms that Mongolia is indeed a treasure trove of dinosaur fossils. Next one is interesting. There is original skull of a Tarbasaur, but the point is that younger than the main hall of this museum, and then well that there is you can see original skull that well how the scientists discovering, and then later they're gonna like prepare and then well figure out fix it, and then is ready to go to the displays. And then also surrounding there is a lot of evidence of an ocean or marine animals, including is interesting here that this place is there is a lot of evidence of a coral. So in fact is that in the earth, in every different countries, there is also discovered in a different color of a coral, like pink or red. So mostly in Mongolia was discovered the coral with a white color. So there is a lot of evidence of a coral. And then in surrounding next that there is also well preserved shells, and there is glamorous fossil of a trilobite. So fact is that trilobite definitely used to live in the bottom of the marine or in the ocean. That sometime, of course, Mongolia was still in the underwater.
За дараагийн үлэг гүрэлтүүн болохоор Завролопс гэдэг үлэг гүрэл дээ. За энэ үлэг гүрэл бас бидний бас хамгийн анх үзчихсэн Тарбазавар Батартай нас ойролцоо залуу Завролопс буюу өвсөн эцтэй үлэг гүрэл. За тэгээ энэ үлэг гүрлийн онцлог гэх юм бол толгойн хэсэг дээр ийм эвэрлэг шог хэсэгтэй байна. За тэгээд энэ үлэг гүрэл нь яг түүгээрээ дуу авийг гаргадаг байсан байна гэж ерөнхийдөө үздэг энэ үлэг гүрэлтэг. За бусдтайгаа харилцахын тулд бусдтай сэрэмж мэдээ өгөхийн тулд за тэгээд үлэг гүрэлүүдийг ерөнхийдөө бүтцийн үед бол хойд хоёр хөл дээрээ болон дөрвөн хөл дээрээ явдаг гэж тодорхойлдог. За харин энэ үлэг гүрлийн бусад үлэг гүрэлүүдээс ялгарх нэг шинж тэмдэг гэх юм бол ерөнхийдөө амьдралын энгийн явцдаа бол энэ үлэг гүрэл хойд хоёр хөл дээр явдаг гэсэн. Харин аюул тулгарх гадны нөлөөлөлтөд зугтах үедээ дөрвөн хөл зугтдаг байсан илүү өрмөц байсан энэ үлэг гүрэл. Well, next display that I'm going to introduce to you is also important to this museum employees. Well, a scientific name definitely it's a Bactrosaur. It's a large herbivore dinosaur. Interesting fact of this display is that important because for this museum employees, they was working on in this displays is we completed this amazing good complete skeleton. So that definitely you could see over here it's an adult size of a Bactrosaur. So it's another interesting displays. Tomorrow we are flying back to Poland, so we decided to go to some sightseeing in Ulaanbaatar, and this is actually our first museum that we visited. Before coming here, I knew that Mongolia is very famous for its dinosaur fossils, which I'm particularly interested in. That's why we came here to see it. And I must say that I'm really enjoying my visit here in this museum. It has got a lot of different exhibitions, and I think that it's really good for everyone to come here and see it. The Central Museum of Mongolian Dinosaurs operates from 9 a.m. to 6 p.m. Ticket price: adult 5,000 tugruk, student 1,500 tugruk, children 500 tugruk.